let me this. So this is a first class got me just ETL just introduction అంటే ఏంటో చెప్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఇండెక్స్ చేద్దాం. సో ఏమేమి ETL టాపిక్స్ మనం ఈ క్లాసెస్లో కవర్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో coming to ETL topics, ETL basics, వాటైతే ఏవైతే బేసిక్స్ ఉంటాయో ETL basics ఆర్ ఇంట్రొడక్షన్. ఓకే, we'll have an introduction on ETL and తర్వాత data warehouse features. సో డేటా వేర్హౌస్ అంటే ఏంటి, సో ఆ డేటా వేర్హౌస్లో ఫీచర్స్ ఏముంటాయి. ఓకే, సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం డేటా వేర్హౌస్, ఇంకోటి OLTP, ఇంకా OLAP, డేటా బేస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో మనకి ETLలో డేటా మెయిన్గా మనం వర్క్ చేసే డేటా వేర్హౌస్, డేటా బేస్. సో డేటా వేర్హౌస్ అంటే ఏంటి, డేటా బేస్ అంటే ఏంటి. డేటా వేర్హౌస్ ఇంకోటి డిఫరెన్స్ అనేది రెండింటికి, సరే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంకోటి మనకి సో మోస్ట్లీ మనం ఏంటంటే ఐటీ కంపెనీస్, ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి లేకుంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఫాలో అవుతాం, అది SDLC ఇంకా STLC. ఓకే, ఇది కాకుండా ETL అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ETLకి మళ్ళీ ఇంకా డేటాబేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. డేటాబేస్ టెస్టింగ్, ఇంకోటి డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఈ డేటా మోడల్ ఉంది మన డేటా వేర్హౌస్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ అందులో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అని డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి. అండ్ స్టార్ స్కీమా, అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. So what is facts? Okay, facts and dimensions. And ETL అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇది ఇందులోనే వస్తుంది. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉంది, అందులో మనం ఫ్యాక్ట్స్ స్టోర్ చేస్తాం. సో ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే డైమెన్షన్స్ అంటే. స్కీమాస్ ఏంటి, మళ్ళీ ఇంకా స్కీమాస్లో 2 types, స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. ఇంకోటి టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లా రాయొచ్చు. బేసికలీ ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మనం ETL టెస్టింగ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద ETL, మనం ETL అంటే ఏంటి, సో దానిపైన మనం టెస్టింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తాం, అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి. సో మన టెస్టింగ్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ సినారియోస్. సో టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయొచ్చు, ఇంకోటి సినారియోస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ డాక్యుమెంట్. సో బేసికలీ మనం మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్స్, డిపెండ్ అయ్యి ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఆర్ TSD ఆర్
BRT, FRT, ఇవన్నీ కూడా సేమ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. సో కొన్ని కంపెనీస్లో మ్యాపింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటారు, కొన్ని కంపెనీస్లో TSD అంటారు, BRT, FRT, డిపెండ్స్. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో మన డిపెండ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఓన్లీ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ETL అనేది బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ మోరోవర్ ETL role and responsibilities. Okay. So coming to intro. Oh, so in the first class was just మీకు introduction ఇస్తాం. So what is the ETL? Why we will do the ETL? So where will be it is useful? Okay. Okay. We'll start with the ETL basics and introduction. So basically, నేను ఏమన్నాను మీకు ETL అంటే ఏంటి, టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. సో కమింగ్ టు ETL ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఇంకోటి లోడ్. సో మనం ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ఏం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం, ఏం లోడ్ చేస్తాం. బేసికల్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది సోర్స్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే మనం డేటాను గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, సో విల్ గెట్ extract the data from the source, from the different sources. Okay. So ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీలో కూడా ETL ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఒక డేటా వేర్ హౌస్ బిల్డ్ చేయడం కానీ, అందులో ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరిగి ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయి లోడ్ అవ్వడం కానీ ఇది జరుగుతుంది. సో బేసికల్లీ మనం డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి విల్ డూ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా చేస్తామంటే based on the requirement documents. So these all are comes under requirements only. Requirements only. Okay. So based on the requirement documents, only transformation చేసి ఆ డేటాని final place లో లోడ్ చేస్తాం. That is the target. Okay. So in terms of definition or explanation, so we will do the extracting from the source and do the transformation, and we will do the loading. So it depends. So depends on the project and depends on the company. మనం వర్క్ చేసే దాన్ని బట్టి, లేకపోతే ETL ప్రాసెసింగ్ జరిగే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా విల్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్? సో మోస్ట్లీ మనకి డొమైన్స్ ఏముంటాయంటే, మనం వర్క్ చేసే డొమైన్స్ బ్యాంకింగ్, ఫినాన్షియల్, హెల్త్ రిలేటెడ్, హెల్త్ కేర్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు, హెల్త్ ఆర్ క్లినికల్ రిలేటెడ్, మార్కెటింగ్, రీటైల్, టెలికామ్, ఇలా మనకు చాలా ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ ఇంకా ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి, సో మనకి డొమైన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ తీసుకుంటే
రిలేటెడ్ టు కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే రిలేటెడ్ టు అకౌంట్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకపోతే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కేవైసీ అడ్రస్. సో డెబిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయా, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయా, ఎనీ పర్సనల్ లోన్స్ ఆర్ ఆటో లోన్స్, that kind of information will be stored. So financial same related, so any types of loans related to health, healthcare products అయితే సో పేషెంట్ డీటెయిల్స్ కానీ లేకపోతే రిలేటెడ్ టు హెల్త్ కేర్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్. సో వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ ఉందా, మళ్ళీ ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ clinical. So we'll have related to the composition or chemical compositions or about their transactions and అవన్నీ కూడా ఇందులో. సో మార్కెటింగ్ రేట్ అంటే అగైన్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కస్టమర్ ఓన్లీ. సో రీటైల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ సో నేషనల్గా చూసుకుంటే రిలయన్స్ ఫ్రెష్ అని, ఇంకా డీమార్ట్, మళ్ళీ ఇంకా బిగ్ బజార్ ఇది ఉన్నాయి కదా అవి. సో వరల్డ్ వైడ్గా ఇంటర్నేషనల్గా చూసుకుంటే వాల్మార్ట్ అని ఒకటి. బ్యాంకింగ్లో వచ్చేసి మనకి హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, ఇండస్ ఇండ్, ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్. ఫినాన్షియల్ అంటే జనరల్ ఫినాన్షియల్లో కూడా నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి, బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ డిపెండ్స్. హెల్త్ కేర్ అంటే మళ్ళీ ఫార్మా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ కానీ లేకపోతే అరబిందో ఫార్మా. సో మోస్ట్లీ వీళ్ళు కూడా డేటా వేర్ హౌసెస్ మెయింటైన్ చేస్తారు మోస్ట్లీ. సో బేసికలీ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటాబేస్ ఉంది. డేటాబేస్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ మనం ఆల్మోస్ట్ డేటాబేస్ అండ్ డేటా వేర్ హౌస్ ఆల్సో బోత్ విల్ యూస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ది డేటా ఉంది. సో రెండిట్లో కూడా మనం డేటాను స్టోర్ చేస్తాం. ద డిఫరెన్స్ ఈస్ డేటా వేర్ హౌస్ అనేది రెగ్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి యూస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్లో బ్యాంకింగ్ తీసుకుంటే సో డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడిడే ట్రాన్సాక్షన్, నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాను, నా కార్డ్ స్వైప్ చేశాను. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ లొకేషన్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్, డేట్, ఇవన్నీ కూడా క్యాప్చర్ అవుతాయి. సో స్టోర్ నేమ్ ఏంటి, సో స్టోర్ నేమ్, ఇవన్నీ కూడా క్యాప్చర్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్లో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇలా మేబీ సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ hundreds or thousands of ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో టు రన్ ద బిజినెస్ రన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది ఇది డేటాబేస్. ఓకే, ఒకవేళ మనం మోస్ట్లీ పోతా సేమ్ యూసేజ్ అండ్ ది కాన్సెప్ట్. సో డేటాబేస్ అనేది బేసికలీ ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్, బట్ ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే యూసేజ్ లేకుంటే వాటి కాన్ఫిగరేషన్, వాటి టైప్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మోస్ట్లీ మనకి ఇందులో రా డేటా ఉంటుంది, లేకుంటే డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి. సో ఓన్లీ లిమిటెడ్ హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తాం రిలేటెడ్ టు డేటా వేరస్ అలా కాదు. సో ఇందులో మనకు వచ్చేసి స్టోరింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో అట్లా కొన్ని ఫీచర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో టు డెవలప్ ది బిజినెస్ వీ నీడెడ్ డేటా వేరస్. సో బేసికల్లీ మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ డేటా వేర్ హౌస్లో
ఏదైతే డేటా స్టోర్ అవుతుందో మోస్ట్లీ హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే అనాలిటికల్ పర్పస్. సో ఒకవేళ నేను ఒక బిజినెస్ ఉంది, సో అందులో ఒక న్యూ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం, ఆర్ ఎల్స్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రాటజీ. సో బేసికలీ ఒక్కొక్క బిజినెస్ అనేది వాళ్ళ ఓన్ స్ట్రాటజీస్ వైజ్ రన్ అవుతాయి. సో ఇంకోటి లేదంటే సో బిజినెస్ గ్రో చేయడానికి, డెవలప్ ఆర్ గ్రో చేయడానికి మనం ఈ డేటా వేరస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో అయితే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మోస్ట్లీ పాస్ట్ హిస్టరీ ఆర్ ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది రిలేటెడ్ టు ఎనీథింగ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది డొమైన్. సో మోస్ట్లీ by the end it will be related to customers only. So టు డూ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మనం యూజ్ చేసేది డేటా వేర్హౌస్. సో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మనం ఒక డేటా మీద డిపెండ్ అవుతాం. ఆ డేటా అనేది డేటా వేర్హౌస్ స్టోర్ అయ్యింది. సో డైరెక్ట్లీ మనకి డేటా వేర్హౌస్ స్టోర్ అయిన డేటాని అనాలిటికల్ పర్పస్, డెసిషన్ మేకింగ్ ఆర్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి. రిపోర్ట్స్ ఎందుకంటే బిజినెస్ పీపుల్కి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్, డేటా విజువలైజేషన్తో యూజింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ టూల్స్తో మనం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి, డాష్ బోర్డ్స్, ఓకే, డాష్ బోర్డ్స్ జనరేట్ చేయడానికి, రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడానికి. రిపోర్ట్స్ ఎట్లా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది అవైలబుల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో, సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. సో మనకు తెలిసి ఇది గ్రాఫ్, పై చార్ట్ లేకుంటే బార్ చార్ట్, సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్తో సో డేటాను రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఈ డేటా వేరస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, అందులో ఉన్న డేటా యూజ్ అవుతుంది అట్లా. సో మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఆర్ టెలికామ్ అంటే జస్ట్ లైక్ ఎయిర్టెల్, having the Airtel and Jio. These are the two competitors in the market for now. సో రిలేటెడ్ టు మనకు చాలా ఉన్నాయి, ఎల్ఐసి లేకుంటే సన్ లైఫ్. సో ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్, ఇన్సూరెన్స్ అంటే సో మనం ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటాం, అందులో మనం క్లెయిమ్స్ ఏమున్నాయి లేకపోతే డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది, క్లెయిమ్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో మార్కెటింగ్ అంటే టైప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్స్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ చేస్తాం లేకపోతే కస్టమర్ని బెస్ట్ వేలో ఎలా రీచ్ అవ్వచ్చు. సో ఈ మార్కెటింగ్స్లో ఇది మార్కెటింగ్ డొమైన్. ఓకే, సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆన్ హైయర్ లెవెల్. సో దిస్ ఈజ్ ఈటీఎల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది ఈటీఎల్ వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇది మనం టెస్టర్స్, ఎవరైతే టెస్టర్స్ ఉంటారో ఆర్ క్యూఏ టీమ్ అంటారు. ఓకే, క్యూఏ టీమ్ అనే వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు అన్నమాట. సో వీళ్ళ వర్క్ ఏముంటుందంటే, సో వాట్ ఎవర్ దిస్ ప్రాసెస్ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది డేటా ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆర్ డూయింగ్ ది లోడింగ్. సో ఆ పార్ట్ అనేది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది, సో వీ విల్ వ్యాలిడేట్ ఇట్. ఓకే, విల్ డూ ది వ్యాలిడేషన్. సో టెస్టింగ్స్లో మోస్ట్లీ వచ్చేసి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఆటోమేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆటోమేషన్లో మోస్ట్లీ మనకి రిలేటెడ్ టు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ కోడింగ్ రావాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ జావా కానీ లేకపోతే పైథాన్. సో ఏదైనా కూడా కోడింగ్ కోడింగ్ వచ్చి ఉండాలి. సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఏవైతే సినారియోస్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్ మనం మాన్యువల్గా అనమాట, మాన్యువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది. సో మనమే రన్ చేసి ట్రయల్ రన్స్ చేసి చెక్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ఆటోమేషన్, దీనికి ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ డెవలప్ చేసి ఉంటుంది, లేకపోతే మనం ఒక కోడ్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తాం, ఆటోమేషన్ కోడ్స్.
స్క్రిప్ట్స్ రాసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే టు డే లైఫ్లో డే టు డే వర్క్లో మనం ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ 100 స్టెప్స్ వీఆర్ డూయింగ్. సో వీఆర్ డూయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ 100 స్టెప్స్ ఒక 50 స్టెప్స్ అనేవి డైలీ రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో డైలీ కూడా సేమ్ స్టెప్స్ మనం చెక్ చేస్తాం అండ్ 50 స్టెప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే 50 వ్యాలిడేషన్స్ అనుకోండి, సంథింగ్ లైక్ దట్. Validations or let's take checks, okay, or verifications. సో మనం ఏవైతే టెస్టింగ్ చేస్తున్నామో 50 స్టెప్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సో సో 50 స్టెప్స్ అనేవి సేమ్ ఉన్నాయి. సేమ్ అంటే డిఫరెంట్. సో ఏవైతే ఈ 50 స్టెప్స్ సేమ్ ఉంటాయో వాటికి ఏం చేస్తామంటే యూజింగ్ ఎనీ కోడ్, ఎనీ programming language, we will do them automate. So instead of running them manually again and again, once we start and మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్ కోడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఆర్ మల్టిపుల్ కోడ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి సింగిల్ కోడ్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టూల్స్. సో ఈ కోడ్ని అందులో వేసి జస్ట్ సింగిల్ రన్ ఒక రన్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ 50 స్టెప్స్ కూడా ఆటోమేటిక్గా రన్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మనం అవుట్పుట్ని చెక్ చేసుకుంటాం అన్నమాట, అంతే. అవుట్పుట్ ఆర్ లాగ్స్. సో 50 స్టెప్స్ మాన్యువల్ చేసుకుంటాం, ఇది ఆటోమేషన్. సో మాన్యువల్ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెరిఫికేషన్ అనేది ఇండివిజువల్గా చేస్తాం. ఓకే. సో బేసికలీ టెస్టింగ్ ఏంటంటే we will just simply whatever the developer developed, code developed. సో టెస్టర్ వచ్చేసి ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఆర్ మనకి టెస్టింగ్లో కూడా మోస్ట్లీ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ నో కీప్ ఇట్ సింపుల్. బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఆ పర్టికులర్ కోడ్ మనం దేనికోసం అయితే ప్రిపేర్ చేసామో అది దానికోసం వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో అది కాకుండా మనకి ఏమైనా బగ్స్, సో ఏదైనా ఆడ్ బిహేవియర్ ఉందా ఈ పర్టికులర్ కోడ్లో, సో ఇలా కాకుండా మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయా, ఎక్కడైనా ఫెయిల్ అవుతుందా, లేకపోతే సో కోడ్ అనేది లాంగ్ టైం రన్ అవుతుందా. సో ఇవన్నీ కూడా టెస్టింగ్లో చెక్ చేస్తాం. విల్ డూ ది టెస్టింగ్ దట్ విల్ బి డన్ బై ది టెస్టర్. సో మనకి చాలా ఉన్నారు, మాన్యువల్ టెస్టర్స్ అని, సో ETL testers, Java related, Python related, and related to performance. So చాలా టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా టెస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఫర్ నౌ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ది ETL testing. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ETL అంటే టెస్టింగ్. ఓకే. సో నేను జస్ట్ ఏదైతే ETL టెస్టింగ్ ఉందో మనం దాన్ని డివైడ్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్. Data warehouse. Coming to data warehouse. సో డేటా వేర్హౌస్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ sources. Okay, multiple sources or variable sources into one database. Okay, సో మోస్ట్లీ మన డేటాబేస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, సో మనకు ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్, ఓకే ఫైన్, సో లెట్స్ టేక్ ఫర్ నో హెచ్డిఎఫ్సి తీసుకున్నాం. సో హెచ్డిఎఫ్సిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బంజారా హిల్స్ బ్రాంచ్ ఉంది అండ్ let's take high tech city branch. For now we have two branches.
సో అయితే మనకి డేటా వేర్ హౌస్ ఏం చెప్పాను మీకు. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ జనరల్ ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆర్ it simply it will combines multiple sources. So for example, బంజారా హిల్స్లో మనం బ్రాంచ్ ఉంది, అక్కడ ఒక డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ హైటెక్ సిటీలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, అక్కడ ఒక డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో రెండు కూడా సేమ్ ఉండాలి అని ఏం లేదు. జనరల్గా మార్కెట్లో చాలా డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆర్కిల్, MySQL, MS SQL సర్వర్, DB2, Teradata, Netezza. సో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో it may be same databases but different kinds of databases, or maybe they are using some text format చెప్పలేము. సో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ కానీ లేకుంటే CSV ఫార్మాట్స్. CSV అంటే ఏంటి? కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్. ఆ ఫార్మాట్స్ కానీ. సో మోస్ట్లీ మనకి డేటా అనేది డీబీస్లో నుంచి వస్తుంది, లేదంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఆర్ CSV ఫార్మాట్లో వస్తుంది. సో మనకి డేటా అనేది 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా కూడా ఉంటుంది. బ్యాచ్ డేటా, ఇంకోటి వచ్చేసి స్ట్రీమింగ్ డేటా. సో జనరల్గా బ్యాచ్ డేటా అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC అనేది మార్నింగ్ 9 టు ఈవినింగ్ 9 దాకా రన్ అయింది అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది బిజినెస్ అవర్స్. సో ఆ బిజినెస్ అవర్స్లో మనం ఈ ETL ప్రాసెసింగ్ అనేది చేస్తే ఈ డేటాబేస్ మీద లోడ్ పడుతుంది. అట్లా కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నైట్ 9 టు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC 9 AM to 9 PM బిజినెస్ అవర్స్ అయితే, సో దే విల్ ట్రై టు డూ ETL. సో ఏదైతే ETL ప్రాసెస్ ఉందో, సో ఐ టోల్డ్ యూ రైట్. సో ఇమాజిన్ నేను చెప్పింది ఒక 2 బ్రాంచెస్. సో ఇమాజిన్ మనకి మొత్తం నేషనల్ వైడ్ ఉన్నాయి ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ఉన్నాయి. సో అరౌండ్ 1000 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో 1000 బ్రాంచెస్కి కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ యూనిఫామ్ ఒక డేటా వేర్హౌస్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారు. అందులోకి ఈ 1000 సోర్సెస్ నుంచి కూడా డేటా రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అది ఒక చిన్న టాస్క్ అయితే కాదు. సో ఇదంతా కూడా ఎట్ ఏ టైం మనం ఈ బిజినెస్ హౌస్లో చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ది బిజినెస్. సో దే మే లూజ్ ది బిజినెస్ ఆర్ ఇట్ విల్ స్లో డౌన్ ది బిజినెస్. అందుకని చెప్పి అపోజిట్ నైట్ 9 PM to 9 AM or 8 AM. So they will have some buffer. Okay. Actually, there was power cut. Can you able to see my screen? Anybody can confirm? Yes, it's visible. Okay, fine. So we will continue. సో బేసికలీ సో డేటా అనేది మనం మోస్ట్లీ బ్యాచ్ ఆర్ స్ట్రీమింగ్ డేటా. సో బ్యాచ్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీకు చెప్పాను ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయి బ్యాంకింగ్లో. సో అది జస్ట్ ఒక శాంపుల్ డేటా. సో ఇలా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు డేట్ ఎంత, ఈరోజు 6th. సో ఎగ్జాంపుల్ నాకు 4th నుంచి 4th of June టు 5th of June డేటా ఉంది. ఎంత డేటా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్? సో లెట్స్ టేక్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్
1 GB. ఓకే. సో ఈ 1 GB డేటా కూడా ఇది ఒక బ్యాచ్ అనమాట. సో ఈ ఈ డేట్ రేంజ్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఒక 1 GB డేటాని అదొక బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1 GBలో 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ 1 మిలియన్ రికార్డ్స్ని కూడా ఎంటైర్ ఒకేసారి కూడా ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. ఇట్ మే టేక్ 1 hour or maybe half an hour. It depends on the మోస్ట్లీ అది మనకి ఎంత సైజ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈటీఎల్ ప్రాసెసింగ్ మోస్ట్లీ దీనికోసం మనం కొన్ని టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం, జస్ట్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ టూల్ లైక్ ఇన్ఫర్మాటికా. సో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ టూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇది పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేస్తాం. సో కమింగ్ టు స్ట్రీమింగ్ డేటా, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ డేటా. ఓకే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ట్విట్టర్ లేకపోతే ఫేస్బుక్ ఆర్ let's take Instagram. So these are some currently trending social media. So for example, Twitter lo oh, okay. Actually power cut అయింది. Okay. Okay. నాట్ సేవ్ ఉందో లేదో. ఓకే. ప్రజెంట్ అయితే నేను ఇక్కడ వరకు ఏందో ఇది సేవ్ చేసి పెడతాను. సో పవర్ కట్ అయింది, ప్లస్ ఇక్కడ ఛార్జింగ్ కూడా లేదు. సో మోస్ట్లీ స్ట్రీమింగ్ డేటా ఏంటంటే లైవ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్విట్టర్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. సో ఒకటే పోస్ట్ ఉండదు, అట్లా చాలా ఒక 100 యూజర్స్ ఉన్నారు, లేకుంటే 1000K యూజర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్ ఏ టైం పోస్ట్ చేస్తారు. సో అది స్ట్రీమింగ్ డేటా కింద కన్సిడర్ అవుతాయి. ఎలా అంటే సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తారో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ లైవ్ డేటా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంటూ ది డేటా వేర్హౌస్. ఓకే. డేటా వేర్హౌస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో it will do the directed transformation at the same time. సో ఇక్కడ మనకు డేటా ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనకు ఆ డేటా అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఆ సోర్స్ నుంచి ఆ డేటా గెట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి లోడ్ కూడా చేసేస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ దట్ డేటా టు డేటా వేర్హౌస్. ఓకే. ఓకే. సో జనరల్ ఇది ఏంటంటే బ్యాడ్ జాబ్స్ అంటారు. బ్యాడ్ జాబ్స్ స్ట్రీమింగ్ డేటా, స్ట్రీమింగ్ జాబ్స్. సో లైవ్ డేటా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి సంథింగ్ ఒక దగ్గర డేటా అనేది చేంజ్ అవుతూ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యూజర్ ఏదైనా పోస్ట్ పెట్టాడు, ఆ పోస్ట్లో సమ్ మోడిఫికేషన్స్ కూడా చేశాడు. సో ఎడిట్ చేశాడు మళ్ళీ. సో ఏదైతే ఎడిట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇన్స్టెంట్గా మన డేటా వేర్హౌస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్ట్రీమింగ్ డేటా. సో ఇది ఎట్ ఏ టైం బ్యాడ్ జాబ్ అంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం షెడ్యూల్ చేసిన టైం కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఇట్ విల్ డూ కంటిన్యూస్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ లోడింగ్. ఓకే. సో ఓకే, ఇక్కడ పవర్ లేదు, నేను క్లాస్ ఇక్కడ కాపేస్తున్నాను. ఓకే.